Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Sigmar Gabriel, que nous recevons aujourd'hui en qualité de Senior Advisor chez Brunswick. Je voudrais aussi remercier le groupe Brunswick pour l'excellente coopération qui nous a permis d'organiser ce débat. Donc, Monsieur Gabriel, vous avez eu un parcours politique très important, très riche, qui vous a amené à exercer des responsabilités importantes et multiples en Allemagne, puisque vous avez commencé au plan local en devenant ministre-président du Land de Basse-Saxe. Vous avez aussi eu une carrière au sein du Parti social-démocrate allemand, le SPD, dont vous avez été le président de 2009 à 2017. Vous avez exercé ensuite des responsabilités au sein du gouvernement fédéral à travers les fonctions de ministre de l'Environnement, ministre de l'Économie et ministre des Affaires étrangères, et aussi en votre qualité de vice-chancelier de 2013 à 2018. Au-delà de votre parcours, je dirais que vous êtes connu pour votre franc-parler et aussi votre sens de la formule, qu'on retrouve à travers vos différents discours, vos différentes prises de position publiques et aussi à travers les écrits, notamment le livre que vous avez publié en 2020. Et si on regarde l'ensemble de ces publications ou de ces prises de position, on voit qu'à travers ça, vous avez développé une analyse lucide et sans concession de l'évolution du système international en marquant l'importance de la rivalité sino-américaine qui devient la dynamique principale du système international, le retour des jeux de puissance qui accompagne l'affirmation des régimes autoritaires dans une compétition avec les démocraties libérales, et aussi, vous avez souligné le ralentissement économique et la redistribution de la puissance économique entre les grands ensembles régionaux. Dans ce contexte, vous avez dénoncé une Europe incapable de s'affirmer dans cet environnement en recomposition, et vous avez aussi souligné la vulnérabilité de l'Allemagne, dont le modèle économique fondé sur les exportations serait devenu son talon d'Achille. Vous avez aussi souligné qu'au regard de la place centrale qu'elle occupe en Europe, l'Allemagne se voit chargée d'une responsabilité particulière dans la définition de la trajectoire de l'Europe et de la nécessité de prendre une plus grande responsabilité, en tout cas mieux définir le cap à prendre. Je dirais que la pertinence de votre diagnostic a été confirmée par les événements récents qui sont survenus en Europe, ne serait-ce que pour cela, il suffit de considérer la guerre qui s'est déclenchée, que la Russie a déclenchée en Ukraine, ou plus directement des événements récents au lendemain des élections au demi-mandat aux États-Unis, la crise identitaire et la profonde division qui traverse le pays et le risque qu'ils entrent dans une phase isolationniste. Et donc la question qui se pose dès lors est de savoir à quoi pourrait ressembler l'Allemagne et l'Europe après cette guerre. À quoi est-ce l'occasion d'un sursaut ou le début d'un processus de fragmentation, et à quelles conditions l'Europe peut-elle sortir renforcée de cette guerre et s'affirmer comme un acteur géopolitique. Donc nous sommes très heureux de vous avoir avec nous et nous sommes très heureux d'avoir vos vues sur ces différentes questions. Donc Monsieur Gabriel, je vous laisse la parole. Vielen Dank zunächst dafür, dass ich auf Deutsch sprechen darf. Ich war als junger Mann offensichtlich zu sehr in Politik engagiert und habe zu wenig Sprachen gelernt. Deswegen herzlichen Dank, in Frankreich die Möglichkeit zu haben, auf Deutsch zu diskutieren, zeigt, wie freundlich Sie am Ende doch mit uns Deutschen umgehen. Ich bin sehr gerne gekommen, denn natürlich ist das, was uns in Europa bevorsteht, nicht zu bewältigen, ohne dass Deutschland und Frankreich gemeinsam Vorstellungen darüber entwickeln,
wie und was aus Europa werden soll. Und wir alle haben in den letzten Wochen gemerkt, dass zwischen Deutschland und Frankreich jedenfalls kein so großes Einverständnis herrscht, dass man den Eindruck hätte, beide ziehen in die gleiche Richtung oder bewegen sich in die gleiche Richtung. Ich glaube, um das vorweg zu sagen, dass es vermutlich keine Situation nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat, in der es von so großer Bedeutung war, dass Deutschland und Frankreich gemeinsam an der Zukunft Europas arbeiten wie heute. Ich glaube, dass wir viele Herausforderungen in den letzten Jahrzehnten hatten. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber wir haben eigentlich immer einen gemeinsamen Weg gefunden. Das muss uns jetzt auch gelingen, denn Europa steht wirklich vor dem, was der deutsche Kanzler eine Zeitenwende genannt hat. Was ist diese Zeitenwende? Ich glaube, dass es nicht zuerst eine Wende in der Geschichte unseres Planeten dadurch gibt, dass Russland in die Ukraine eingefallen ist. Ich glaube, dass der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine eher eine Folge der Zeitenwende ist als die Ursache. Warum glaube ich das? Wir sind Zeitzeugen einer Machtachsenverschiebung in der Welt, die vielleicht nur alle paar hundert Jahre stattfindet. Die letzten gut 600 Jahre war Europa Ausgangspunkt der Entwicklungen, der Dynamiken in der Welt, im Guten wie im Schlechten. Aus Europa kam die Entdeckung Amerikas, aber auch Sklaverei und Kolonialismus. In Europa, in Frankreich entstand die Aufklärung, aber aus Europa heraus, aus meinem Land, auch zwei mörderische Kriege, der Holocaust und der Genozid. Man kann viele Beispiele finden, wo Europa die Welt im Guten, aber auch im Schwierigen bewegt hat. Und der Atlantik, das Verhältnis zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika, war sozusagen das Gravitationszentrum der Welt. Dort bewegten sich die großen Wirtschaftsachsen, die großen politischen Achsen, die großen militärischen Achsen. Das war das Gravitationszentrum der Welt. Und diese Achsen haben sich verschoben, denn inzwischen leben 2/3 der Menschen im Indopazifik. Dort entsteht 2/3 des weltweiten Sozialprodukts. Dort gibt es mehr als 2/3 des wirtschaftlichen Wachstums und inzwischen 5 Atommächte, die über Atomwaffen verfügen. Und die Vereinigten Staaten von Amerika haben schon lange vor Donald Trump begonnen, sich sozusagen aus einer transatlantischen Nation zu einer am Pazifik orientierten Nation zu entwickeln und haben ihre traditionelle Rolle, die sie in Europa spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg eingenommen haben, nach und nach verlassen. Das begann schon unter Obama in Syrien, das setzte sich fort mit dem ziemlich überhasteten Abzug der Vereinigten Staaten aus Afghanistan. Und wir haben immer schnell feststellen müssen, dass dort, wo die Amerikaner Räume verlassen, nicht etwa Europäer eintreten, sondern meistens autoritäre Mächte, der Iran, die Türkei, Russland, China. Oft ist das Vakuum, das Amerika im Nahen und Mittleren Osten hinterlassen hat, durch autoritäre Mächte gefüllt worden. Und wir als Europäer waren in der Regel Zuschauer. Das hat in meinem Land, anders als in Frankreich, auch eine ziemlich klare Begründung. Deutschland hat in seiner Geschichte so verheerende Kriege geführt und ausgelöst, dass nach 1945 die Idee war, die Amerikaner nannten das America in, Russians out, Germans down. Die Vorstellung war, die Deutschen sozusagen sollen sich in Europa mit Frankreich und anderen um ihre wirtschaftliche und soziale Entwicklung kümmern, aber international, geopolitisch sollen sie sich raushalten. Als sie sich das letzte Mal geopolitisch eingemischt haben, die Deutschen, war es eine Katastrophe für die Welt. Jetzt ist es besser, sie halten sich raus. Daran haben wir uns in meinem Land ziemlich gewöhnt. Wir haben uns um uns selbst gekümmert, um die Europäische Union, aber für die großen geopolitischen Konflikte hatten wir entweder Frankreich und Großbritannien als Mitglieder des Sicherheitsrates,
vor allen Dingen aber die Vereinigten Staaten von Amerika. Und wir haben zum ersten Mal unter Donald Trump real erleben können, was es bedeutet, wenn die Vereinigten Staaten sich sozusagen von Europa abwenden. Ich war deutscher Bundesaußenminister, als mir die Vereinigten Staaten auf einem G7-Treffen mir und meinen französischen und italienischen Kollegen mitteilten, dass wir das Thema Ukraine, 2017 war das, eigentlich von der Tagesordnung nehmen könnten, denn das sei ein europäisches Problem, das ginge weder die Amerikaner noch Japan was an. Sie hätten kein Interesse daran. Auf unsere Frage, ob unser amerikanischer Kollege das eigentlich ernst meinen würde, antwortete er ein bisschen mit einem Augenzwinkern und sagte, na, er nicht, aber er wolle, dass wir wissen, wie sein Präsident Donald Trump darüber denke. Das war ein Vorbote dessen, was wir jetzt wieder erleben können, dass wir in Europa uns auf eine Zeit einstellen müssen, bei der wir jedenfalls nicht automatisch davon ausgehen können, dass die Vereinigten Staaten in schweren Konflikten, wie wir sie jetzt mit Russland haben, immer auf unserer Seite stehen werden. Wir können hoffen, dass das in Zukunft so ist. Es gibt in Amerika viele Politiker in Demokraten und Republikanern, die die transatlantische Allianz, die NATO, weiter wollen. Aber es gibt auch eine Tendenz des Isolationalismus und der Hinwendung ausschließlich zum Wettbewerb mit China, bei dem in der amerikanischen Politik gesagt wird, wir müssen unsere Ressourcen konzentrieren auf diesen Wettbewerb mit China und die Europäer müssen selbst Verantwortung für ihre Sicherheit übernehmen. Das heißt, wir stehen, gerade wir Deutschen, zum ersten Mal vor einer Situation, die sozusagen eine 180-Grad-Wende von uns erfordert, uns nämlich auf einmal doch wieder, und zwar als Europäer, als geopolitischer Akteur zu verstehen. Die Europäische Union ist nie dazu gegründet worden, ein geopolitischer Akteur zu sein. Sie ist gegründet worden, damit wir das Zeitalter bitterster Kriege in Europa beenden, aber nicht dafür, dass wir weltweit als sozusagen als Weltmacht auftreten. Aber wenn wir jetzt erleben, dass die alte Weltordnung zu Ende geht, die des Zweiten Weltkrieges oder der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, und dass Mächte, die wir im 20. Jahrhundert häufig noch als Entwicklungsländer bezeichnet haben, Länder wie China, Indien, die Staaten Afrikas, Lateinamerikas, ihre Rechte einfordern, an dieser Weltordnung mitzubestimmen und mitzuarbeiten, dann müssen wir Europäer unsere Rolle verändern, denn sonst überlassen wir die Neuordnung der Welt anderen. Es geht also im Kern um das, was der französische Präsident schon vor geraumer Zeit als europäische Souveränität bezeichnet hat. Wir sind längst nicht mehr dazu in der Lage, nationale Souveränität alleine zu erringen, sondern wir erhalten uns nationale Souveränität nur, indem Europa an Souveränität gewinnt. Nun ist die Auseinandersetzung mit Russland und die Sicherheits- und Verteidigungspolitik nicht die einzige Herausforderung. Wir sind gerade so dabei, uns aus den Folgen der wirtschaftlichen Pandemie zu erholen. Da erleben wir eine Inflation, die viele Menschen in Europa beunruhigt, insbesondere die mit niedrigen oder mittleren Einkommen. Und eine Inflation, die ja nicht getrieben ist wie eine klassische Inflation durch zu hohe Nachfragepotenziale, sondern durch das Reißen von Versorgungsketten, durch das Fehlen von in der Welt produzierten Produkten, die wir für die heimische Produktion brauchen, für Nahrungsmittel, für Semiconductors, für all das, was unsere modernen Industriegesellschaften ausmachen. Und wir stellen auf einmal fest, dass die Kehrseite der Globalisierung, also die Kehrseite der Effizienzgewinne, der wirtschaftlichen Vorteile einer internationalen Arbeitsteilung Verwundbarkeit ist. Verwundbarkeit in der Sekunde, wo solche Vertriebsketten reißen, wo auf einmal
weil in Shanghai der Hafen nicht arbeitet oder ein Unfall im Suezkanal die Schiffe blockiert, in Europa keine Kraftfahrzeuge, keine Automobile hergestellt werden können. Also wir haben sozusagen eine Herausforderung, die uns zeigt, dass jedenfalls die Hyperglobalisierung uns in einer ganzen Reihe von Bereichen verletzlich gemacht hat. Und nicht zuletzt, wir stehen vor der vermutlich größten Transformation seit Beginn der Industrialisierung, weil wir wissen, dass wir in einer Weltbevölkerung, die sich den 10 Milliarden Menschen nähert, nicht in der gleichen Art und Weise unsere Industrialisierung weiter betreiben können, wie wir das in der Vergangenheit getan haben, sonst werden wir den Planeten zerstören. Aber diese Transformation erfordert erstens viel, viel Geld in neue Technologien. Sie erfordert eine andere Infrastruktur. Sie erfordert ein hohes Maß an Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, sodass man sagen kann, Europa steht insgesamt vor so vielen gleichzeitigen Herausforderungen, dass man Sorge haben muss, so etwas wie einen perfekten Sturm vor sich zu haben. Krieg, Inflation, die Sorge einer wirtschaftlichen Rezession, Verletzbarkeit in den Lieferketten, die großen Herausforderungen der Transformation. Und jetzt habe ich über die Sorgen, was Migration, die Entwicklung in unserer Nachbarschaft im Süden Europas, an den Mittelmeeranrainerstaaten passieren kann, noch gar nicht gesprochen. Das alles wird also nur funktionieren, wenn die Europäische Union mehr wird als ein Binnenmarkt. Der Binnenmarkt ist natürlich sozusagen das Herz der Europäischen Union. Ohne dass wir ökonomisch attraktiv sind und erfolgreich sind, werden wir keine der Herausforderungen lösen. Aber es wird nicht ausreichen, einen guten Binnenmarkt zu haben, sondern wir werden uns zu dem entwickeln müssen, was die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sozusagen eine geopolitische Union bezeichnet. Und da liegen eine Menge Hindernisse vor uns. Und die gehen dabei los, dass Frankreich und Deutschland zu einer Reihe von Fragen unterschiedliche Auffassungen vertreten, zum Beispiel in der Finanzpolitik, zum Beispiel in der Energiepolitik. Und ich glaube, dass wir dringend insbesondere diese Fragen zwischen Deutschland und Frankreich beantworten müssen. Denn wenn das nicht gelingt, dann wird uns der Rest auch nicht gelingen. Die beiden Länder, Europa ist mehr als Deutschland und Frankreich, viel mehr. Aber Europa ohne Deutschland und Frankreich wird nicht funktionieren. Und deswegen hoffe ich, dass es uns in den nächsten Wochen gelingt, die sichtbaren Schwierigkeiten, die wir derzeit miteinander haben, zu überwinden, im beiderseitigen Interesse, aber auch im Interesse, dass unsere Kinder und Enkel in einem souveränen Europa aufwachsen werden und so leben können, wie sie leben wollen und nicht so leben müssen, wie es andere für richtig halten. Vielen Dank. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gabriel, pour ces éléments très complets. En fait, on voit bien que... Okay, I will switch to English because I've heard that there are some problems with the interpretation. I think one of the main issue is that, as you have mentioned, the stakes for Europe is to become more than a market, than an internal market, and to be able to assert itself as a geopolitical actor in the context of an accumulation of challenges. And in this regard, you have pointed out the particular responsibility of France and Germany to be united and to define a way forward in order to avoid a fragmentation or to impede the European Union to assert itself as a geopolitical actor. But I would like, before giving the floor to my colleagues, I would like to ask you a question because in your description, in the landscape you have sketched,
there is probably one missing element regarding the importance, the role of also I would say the rise of autocracies or of regimes which do not share the liberal values of Europe, which is also a kind of a systemic challenge to the European Union. How far is it, in your analysis, is it a real challenge if we do not only consider Russia, but also potentially other countries in the world which could unite and also add another challenge to the ones you have already mentioned? No, of course, the liberal democracies are challenged by autocracies and especially by the rising China. China is the only country which has the ambition to be a leader in the world and the capability to do so. So that's not only for a party congress on the Chinese Communist Party, that's the reality. But let me first say, I mean, I often listen to those speeches where politicians say, let's fight for a liberal world order. I would like, and I would be happy if we would have the chance to see a liberal global order developing in the next years. But to be honest, I think what we really can reach is maybe a rule-based order. I don't think that we have the capabilities to convince China or others to turn into liberal democracies. We for a long time, we thought that open markets and open economies would automatically lead to liberal democracies. That was not the case. And then we have our experiences by trying to organize liberal democracies by force. The idea of the United States of America and sometimes others that you could impose liberal democracies from outside. I think there were only two examples that this worked in the right way. That was Germany and Japan after the Second World War. It was the only two cases and under very special conditions. So for the time being, I would say it's not in our hands to change autocratic systems into liberal democracies, but on the other hand, we have to work with them. There are some challenges of all human beings on our planet, which can only solve by international cooperation. How you will fight against climate change without China, and so having a heavy conflict with China in nearly every field, and then asking the Chinese leadership, would you please agree to a common climate policy? I don't think that this will work out. So it's much more difficult to navigate in this new situation. We of course, we have our values, and we don't think we should not forget them. And we have to be careful as Europeans not to open markets and to be more dependent. We have learned our lessons in Germany. By the way, it started by the liberalization of the energy market in 2002, when we said the state is no longer responsibility for energy security. The companies should do it for their own. What did they do? They asked for the cheapest resource. That's what Russian pipeline gets. So sometimes we are following our own ideologies, and some years later we learn that's maybe not the right way to do it. So yes, I understand that we are in this rivalry, in this systemic rivalry, but on the other hand side, we need a certain kind of cooperation also with these non-democratic states, fighting against pandemics, fighting against climate change, or stopping the proliferation of technologies for the production of nuclear weapons.
So we are in a world where those challenges which only can be addressed by international cooperation are increasing, but the willingness to cooperate is decreasing. And if you can compare it with the situation after the finance crisis, it's interesting. 2008, on the height of this finance crisis, the G20 leaders the finance ministers met immediately in Washington, and they had the same analysis, and they knew what to do. We hadn't such a meeting on the G20 level against the pandemic since today. We had one ministerial level on G20 on the foreign ministers. It failed because the Americans wanted to call the virus China virus, and I don't know why the Chinese were against this idea. This was nothing. There was no other attempt to fight a common fight against these pandemic which affected the whole globe. So second, I think what Europe can do is to develop an alternative to that what we call the new Silk Road or the One Belt, One Road initiative, to offer other countries, especially those who are on the way to become democracies, to offer an alternative to the Chinese offers, which I would say are, at the end, are of much higher quality than what China is offering. So going in a competition. Third, to offer them free trade agreements. I mean, I can't understand why, since 20 years, there is a free trade agreement between the European Union and Mercosur, and we're not signing it. And for sometimes for not understandable reasons. And now China is coming and, for example, offering a country like Argentina the cooperation with China. And many of these states would love to do more with us, but there is no offer from the European Union, or we are asking so high standards from them that they are not able to reach it, and then we have nothing. So we are not handcuffed. It's not so that we can't do anything. First, of course, cooperation when it comes to global challenges. Second, giving alternatives to the One Silk, One Road initiative from the European Union, hopefully together with the United States. It's not the best idea that we have these Build Back Better World initiative of Joe Biden and the Global Europe from Europe without any joint hands. And then, of course, to develop free trade agreements with as long as the WTO is not working sufficiently. So Europe has to offer a lot. It's not necessary to sit back and watching how the autocracy is getting stronger and stronger. Thank you. Yes, I think we have already briefly addressed the issue of climate, and I would like to give the floor to my colleague Marc-Antoine, who is in charge of the climate and energy. Thank you so much, Eric-André and Herr Gabriel. It's eine große Ehre natürlich. I would like to, you're here in Paris. We, indeed, as you mentioned, the French-German relationship has been very complicated these days. One fundamental issue, one stumbling block has been the diverging trajectories as far as decarbonization is concerned, right? And how we plan our energy mixes. But I think the crisis may give us an opportunity to maybe, align our trajectories somehow more closely. Just to give you an example, I think in this country, we have learned hard that actually we have so much underinvested in renewables over the past decade that we have a lot of pain from that today. Not necessarily primarily because of Russia's
gas cutoff, but because of the unavailability of part of the nuclear fleet. And so the understanding now is that we have to do much more, much faster, much quicker in the field of renewables. In Germany, I'd like to ask you whether you have also done such an aggiornamento in your energy policy, because the Energiewende, energy transition was kind of, okay, we run down coal and nuclear, we beef up renewables, and all that is supported by cheap natural gas, flexible gas from Russia, etc. And so the idea was this is the best way to do it. It's fast and it's competitive and it's efficient. And now, is there an aggiornamento? For example, could you reconsider, in your view, the role of nuclear? Do you think an aggiornamento is needed in the field of hydrogen as well? And what kind of opportunities this might offer to improve the French-German relationship? I stopped discussing about nuclear energy when I was 18 and was in France meeting a member of the French Communist Party at Marcoule. We were visiting the site of a nuclear power plant, of course, and we were, as young people, very critical to nuclear power. And then he showed his watch. This was a watch during the light. It looks green, and he told us, look, out of my watch, there will be more radioactivity than from all nuclear power plants in France. That was the last time I discussed with a French citizen about nuclear power plants. I'm joking. I don't think that it's really an opportunity or would be a way out if Germany would go back to nuclear, because it would need decades to build a new nuclear power plants. I very much support those who say don't shut down the last 3 nuclear power plants, because we have shortages of gas, and it's not very clever to use gas for the production of electricity. We did this during the summer because of the shortages of electricity in France. Germany, since many years, is a net exporter of electricity over the year, not every day, but over the year. And one of the issues was always that if the summer is hot and there is not enough water in the Rhone, then we had to deliver electricity to France. And of course, in other parts of the year, some of Germany, parts of Germany got electricity from nuclear power plants from France. So I would say that's not the right way to go back, because we would need decades to build a new one. And you have your own experience with a new kind of reactor, and Finland has. I would say it's the most expensive kind of electricity production. Nothing is more expensive than nuclear. But of course, we have to use those who are operating and who are not in a dangerous shape. What we would have to do in Germany, and I don't know how your experience in France is with the way to renewable energies. Today, the most difficult or the biggest hurdle to produce more electricity out of renewables is that it becomes very difficult to convince citizens that we should have new windmills in the region where they live. So there are a lot of protests against them. And even if they would participate financially, they didn't want it. So we have to change our laws. For example, we want to have 80% renewable energies on the electricity market in 2030. Therefore, we have to triple the productions of new renewable energy sites every year, and that's impossible in the way we did it in the past. So we have to do something to get it much faster, and that's not so easy because of the legislation we have. Second, why is
in Germany, nuclear not a way to go to solve the gas issue. As far as I know, many households in France are using electricity for the heating and cooling of their buildings. That's not the case in Germany. The majority of the houses are using gas for heating and cooling. So we have the shortages of gas is a problem for the industry, which needs the gas, as in France, for their production, and for heating, and especially for heating during the winter time. Therefore, we need a lot of natural gas. And the only way to do it is of course, to get alternative resources, which is not so easy, because then you have to invest in the exploration. You can discuss, for example, with Qatar. They would be willing to deliver more gas, but they need about 2 years. And then you are coming in a contradiction with your climate policy, because normally, at the end of the day, we also want to phase out every fossil energy resource, so also natural gas. So if you convince the Qataris to exploit a new gas field, then they would like to have a long-term contract for their investment. That's understandable. They will not invest some billion euros in the exploitation of a new gas field, and then the Germans say, okay, after 2 years, it's finished, or 5. So we are coming in contradiction to other parts of our policy. What could be the way out? I would say a more European organized energy market. And there we are better than some years before. We have interconnectors on the electricity system. It's much better than we had before. But we're not yet there where we could be. For example, I discussed with my French colleagues for 20 years why France is not willing to have a grid to Spain. Of course, I understand why, but is this national interest, is it now the most important thing, or is energy security in Europe the most important issue? And so we have to invest, for example, in LNG terminals in Germany. We don't have any. I tried as a prime minister of Lower Saxony to get one, and the European Union said, no, we will allow you to subsidize this. Because everybody wants to use Russian pipeline gas, it has to be subsidized to get it done at the coast of Germany. And the European Union said, no, that's against European laws. Now we are financing this by 100%. At that time, we only wanted to give 30%. That was forbidden. Now we are financing by 100% by the German state. So we change our energy system very fast. But the better way would do it on a European level, and there are some restrictions in Germany, but also in France, and I think we should overcome them. Thank you. So it's also another way to illustrate the necessity to be more active or more proactive at European level, because there is a contradiction between, I would say, the European interest and the defense of national interest. And I think I will give the floor to Marie to ask a question, and then we make a round of questions with the people in the room. Thank you. Yes, thank you very much. So I had a question regarding the German economic model. So it's a very open model, and very much based on exports, with 180 billion of trade surplus, and there's also a presence in other countries. And in your book, Mehrmut, you actually talked about Peter Eyl-Mazzega, and you valued his work because he worked on a national industrial strategy, and he had very good recommendations. And actually, we have the impression also that Germany grows more assertive
on the economic level. If you look at Außenwirtschaftsgesetz and Investitionskontrollrecht and also Exportgarantien. So I would be interested in your view in this, and perhaps also linked to China, of course, because Annalena Baerbock, the Ministry of Foreign Affairs, is currently working on a China strategy to reduce dependencies on China. And I think there was also a question in the chat here regarding, the decision of Olaf Scholz to give the green light for participation of COSCO in the German port of Hamburg, and other decisions on the semiconductor industry with the actor Eyl-Mazzega that is currently also discussed. So how would you see this evolve, and how would you actually see the German economic model evolve in this regard? Thank you. Kann ich auf Deutsch antworten? Ja. Ja. Ich versuche mal auf Deutsch zu antworten. Also, wenn Sie über das deutsche ökonomische Modell sprechen, müssen Sie eigentlich immer dazu sagen, dass es im Kern natürlich auch ein europäisches ist. Also wenn Sie sich anschauen, worauf die Ökonomien einer ganzen Reihe von mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union beruhen, dann werden Sie feststellen, dass ein großer Teil davon sozusagen von der deutschen Automobilindustrie abhängt. Also die Frage, ob das deutsche Modell funktioniert oder nicht, hat nicht nur für Deutschland Folgen, sondern hat für die gesamte Europäische Union Folgen, vor allen Dingen für, sagen wir, einen Teil der kleineren Länder. Und in der Tat, das deutsche Modell ist ein exportorientiertes Modell. Über 50% unseres Wohlstands kommt vom Export. Allerdings nicht hauptsächlich nach China oder in die USA, sondern der Großteil der deutschen Exporte geht nach Europa. Nicht alle sind Mitglieder der Europäischen Union, aber wenn man Europa als sozusagen Region nimmt, dann geht weit über 40% der deutschen Exporte geht dorthin. Das heißt, zuallererst muss die deutsche Politik immer ein Interesse daran haben, dass es unseren Nachbarländern möglichst gut geht, weil sie nur dann die relativ teuren deutschen Produkte kaufen. Also es gibt manchmal so eine Fixierung auf China oder auf die USA. In Wahrheit ist Europa viel bedeutsamer. Trotzdem ist natürlich auch China ein Markt. Zurzeit ist es allerdings so, dass, glaube ich, habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber ich glaube, deutsche Unternehmen investieren das 15- oder 20-fache dessen, was China in Deutschland investiert. Das heißt, es gibt viel mehr Investitionen in den chinesischen Markt, als dass es chinesische Investitionen in Deutschland gibt. Wir stehen nicht sozusagen vor der Übernahme Deutschlands durch China. Was es seit 2017 und 2018 gibt, ist, dass wir das Außenwirtschaftsgesetz in Deutschland verschärft haben. Und wir konnten das, weil das auf der Europäischen Union auch möglich wurde. Früher war es für eine deutsche Regierung fast unmöglich, den Kauf eines deutschen Unternehmens zu stoppen oder die Investitionen zu stoppen. Das war nur möglich, wenn es um ganz bedeutende Fragen der nationalen Sicherheit ging, zum Beispiel die deutsche Rüstungsindustrie. Aber den Verkauf des Roboterherstellers KUKA an China konnten wir nicht verhindern, was ich damals gerne getan hätte. Wir haben inzwischen gestoppt, zum Beispiel den Versuch Chinas, in ein Elektrizitätsnetz in Deutschland einzusteigen. Wir haben übrigens den Chinesen gesagt, wir können uns das an dem Tag vorstellen, an dem es für europäische Unternehmen möglich ist, in chinesische Netze einzusteigen. Also Reziprozität, Sie werden sich die Antwort vorstellen können. Und gleichzeitig gibt es Investitionen chinesischer Firmen, wo ich glaube, dass wir die Debatte überziehen. Hamburg ist ein völlig falsches Beispiel. COSCO hat in vielen europäischen Häfen Anteile. Dass China den Hafen in Piräus besitzt, ist die Dummheit der europäischen Finanzminister gewesen, als sie Griechenland gezwungen haben, in der Griechenland-Krise den Hafen zu verkaufen. Ich habe damals den Vorschlag gemacht, die Europäische Union soll den Hafen kaufen und ihn zu einem besseren Zeitpunkt dann privatisieren. Damals wurden die Griechen gezwungen, so schnell wie möglich
öffentliches Eigentum zu verkaufen. Und in einer Wirtschaftskrise gibt es nicht viele, die einen Hafen kaufen. Das machten dann die Chinesen. Also, dass die Chinesen Eigentümer von 100% des Hafens in Piräus sind, ist die Schuld, ist die politische Verantwortung der Regierungen Europas gewesen, nicht etwa die Schuld Chinas oder die Schuld Griechenlands. Hier in Hamburg geht es um einen relativ kleinen Teil des Hamburger Hafens. Und wovor ich warnen würde und was nicht in unserem Interesse sein kann, ist, uns irgendwie vollständig von China zu entkoppeln. Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass chinesische Unternehmen nicht in kritische Infrastruktur investieren, dass wir uns diversifizieren müssen bei Rohstoffabhängigkeiten. Ich glaube, zurzeit bekommen wir 93% der seltenen Erden aus China. Das ist ein viel zu hoher Prozentsatz. Also Diversifizierung ja, Entkopplung nein. Und Achtung, die Vereinigten Staaten von Amerika, die am härtesten über Decoupling reden, entkoppeln sich natürlich auch nicht vollständig von China. Die USA sind gerade zum, glaube ich, größten oder zweitgrößten LNG-Lieferanten Chinas geworden. Der amerikanische Präsident und der chinesische Präsident verhandeln über Klimaschutz und das Ergebnis ist, dass China amerikanische Umweltschutztechnologien also aus den USA kauft. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben 10% der amerikanischen Unternehmen ihre Tätigkeit mit China reduziert, 50% haben sie gleich behalten und 40% haben sie gesteigert. Also ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir nicht schwarz-weiß malen, sondern dass wir uns die Souveränität herausnehmen, zu sagen, bestimmte Bereiche wollen wir schützen, weil wir resilient sein wollen gegen politische Schocks, genauso wie gegenüber sozusagen Angriffen auf uns. Und andere gibt es gar keinen Grund, nicht auch weltweiten Handel zu betreiben. Mein Rat wäre, dass die Europäer mehr mit Australiern reden, mehr mit Südkoreanern reden, mehr mit Japanern reden. Warum? Australien, Südkorea und Japan sind in einer ganz harten sicherheitspolitischen Konfrontation mit China. Viel härter als wir. Und sind gleichzeitig Mitglied im Freihandelsabkommen mit China. Ein Freihandelsabkommen, das ja entstanden ist, weil der amerikanische Präsident Trump so dumm war, das TPP-Abkommen sozusagen zu canceln. Sonst hätten wir ja ein Abkommen Amerikas mit den ASEAN-Staaten ohne China, was ja geopolitisch eine bessere Balance gewesen wäre. Jetzt haben wir das größte Freihandelsabkommen der Welt mit China und diese Länder, Australien, Neuseeland, Südkorea, Japan, sind Mitglieder. Das heißt, sie versuchen auf der einen Seite, sich unabhängig zu machen und zu schützen, auch durch eine enge Sicherheitskooperation mit den USA. Und gleichzeitig aber wollen sie nicht die wirtschaftlichen Vorteile verlieren, die ein Handel mit China auch beinhaltet. Und ich glaube, es wäre für uns ganz klug, uns stärker mit diesen Ländern zu beschäftigen und vielleicht auch mit ihnen mehr zusammen zu machen, weil wir daraus lernen können, wie man sozusagen die Balance hält im Umgang mit China zwischen Konfrontation, die wird es geben, Wettbewerb wird es geben, aber Kooperation auch. Also wir werden mit China, glaube ich, erleben Confrontation, Competition und Cooperation. Und da machen das andere schon länger und ein bisschen besser als wir. Und wir sollten uns nicht zu fein sein, mit den Australiern, mit Leuten wie Kevin Rudd und anderen darüber zu reden, wie sowas funktioniert. Merci beaucoup. Peut-être que je voudrais savoir si quelqu'un voudrait poser des questions dans... Oui. Oui, s'il vous plaît. Oui. Hello, Mr. Gabriel. It seems that the Franco-German relationship is going through a difficult situation. Do you think it's the worst situation since, I don't know, decades, 20 years? And do you think one of the reasons is because France is not so much a priority for Germany? It's something we hear sometimes. Do you agree with that opinion? I'm not
psychological expert. I don't know what in the hearts and souls of our leaders is going on. I think that in Germany as well as in France, we should know that we have a responsibility for Europe. There was a Belgian foreign minister, he said, Europe is nothing more than small states and other small states which don't recognize that they are small. And so I think whatever is in the interests, the national interest of Germany or France, at the end, both will be losers if Europe will not win. So I can't imagine any single issue which could be so important to be more important than the European Union. So therefore, whatever German interests are, whatever French interests are, the European integration and the strengthening of Europe should be the main focus. I mean, we will not do any difference in the world without having the European Union. We will be marginalized. And this idea that a group of states come together and a small state like Malta with 400,000 citizens has the same rights like a state like France or Germany with some million citizens, you will not find very many political leaders in the world who think that this is a clever idea. So there are many forces who try to split us between East and West, North and South. Not only Putin. Trump was a guy who very much supported the Brexit, for example. So I would say in the 21st century, bowling alone is not only a boring game, it's also a dangerous game. And therefore, I can't see any German single interest which should be so important not to work together with France. And of course, Germany and France, they also have bilateral and trilateral ties to other European member states. For us, for example, Poland is very important. The Polish and the East and the Baltics, they don't trust Germany, maybe also not France, when it comes to security issues. They have their own history. They are much more transatlantic orientated. By the way, that's something the French politicians should have in mind whenever you asked for a stronger, more European organized defense policy. Don't forget that there are some member states who are scared about a European army because they don't think that we would be willing to defend them. And that would split Europe again, and they would go even more in the direction of the United States. So therefore, Germany has always the responsibility to hold both parts of Europe together and to look for unity in the European Union. So there are others which are also important, but in the core of the European Union, there is an engine that's a German-French engine, and they should overcome the focus on national interests. Germany will not be as strong as it is today without France and without the European Union. And France is not in the position to be a player in the world without the European Union and Germany. So like the French President Macron said at his first period as president, he said, national sovereignty, we only will get through European sovereignty. I think that's the right phrase. And I was sad to see that even during the last government in Germany, many French initiatives were not answered in the right and proper way. I think that was a big mistake on the last government. And I'm very sad to see that this government is making the same mistakes. I hope they will overcome it.
Okay, we understood you well, Mr. Gabriel. Thank you. Okay, we are coming at the end of our time. I would like to point out a few things which I take from our discussion. First, I think you were very right to remind the particular importance of the common responsibility of front of Germany for Europe, because it's part also of the bilateral treaties we have signed. It is a common commitment, and I think it's very right to point it out in this particular time against the backdrop of the difficulties we have mentioned. And I think it's very important also as a signal also for the EU to go forward and to become stronger in also to be more effective against the different challenges you have mentioned in your statement. And I think it's one of the main message we can keep from our discussion, and also the fact that in this context you have sketched Europe there is a kind of a solitude of Europe in this world because of the hardening of the competition with different actors, and also the fact that the US partner becomes more and more uncertain with the time because of its own challenges and its own internal difficulties. So it's a very important issue. Perhaps we could mention and to please Marc-Antoine, we could also mention the issue of climate change, because also the global issue we have to face all together. I would say the world is also the fact that we are facing a global warming, and that in this context we have also to keep channels of cooperation with big players, and you mentioned China rightly, and also we have to keep the US on board on these issues so that we are able to limit the global warming in the world, so that we have also a safer world for the next generations. I don't know if you want to add something, but I am very grateful to you for this discussion, which was very interesting and very vivid as usual. No, thank you very much. For me was, first of all, I was happy to meet you again. We meet every 10 years. Every 10 years, yeah, in different positions. And of course, I was happy to be invited during this time to Paris, because I think we should, whoever is able to say publicly that we are waiting for a common initiative of Germany and France should do this, and to encourage politicians to overcome their grievances or whatever they have in the common interest of Europe. I think this is the most important message we can give. Yeah. And to do it again, I'm doing this here because you invited me. I would say the same. I did say the same in Germany. You don't think I am only saying it because we are in Paris. No, that's not the case. Thank you very much, Mr. Gabriel, and thank you very much for all the participants. I regret that we had problems with the interpretation, so it's a technical difficulty which arise during the discussion, and I'm sorry for this, but I hope that everybody could enjoy this discussion. And thank you again, Mr. Gabriel, and I think we will meet before 10 years again. And have a good day for everybody. So thank you very much, and bye-bye.